Then I'll request yes. Mohammed, please start. Okay. Morning, everyone. Welcome to the one-day regional seminar on literature of Restoration period in British literature, organized by Department of English under the aegis of IQAC Krishna College, Hetampur, Birbhum. Today, in this one-day, we have with us our Honorable Principal of Krishna College, Dr. Birbhum Chatterjee, also present the head of the Department of English, also the coordinator of this seminar, Dr. Also member and master, and also present secretary of this seminar, also a faculty member of this Department of English, Mr. Arnab Sinha. And most importantly, here present today's honorable resource person, who is the center of attraction of today's seminar, and for whom we have been eagerly waiting to hear a lecture, Dr. Arnab Kumar Sinha, Associate Professor, Department of English and Culture Studies, University of Burdwan, main campus. Welcome you, sir, to this seminar, and thank you for being present here and for giving us your valuable time. And finally, our dear participants, our former and present students of the Department of English, and all the students from different part of the state and outside, all the scholars and all the professors of KC College, and all the respected persons present over here. I, Mahananda Varman, convener of this program, also the assistant professor of the Department of English, once again welcome you to this one-day regional seminar. And thank you for being present here. Department of English also like to thank college authority, especially our principal sir, for giving us the permission to conduct this seminar. I hope you will have a wonderful session with Dr. Arnab Kumar Sinha that will definitely enlighten you most. And we expect you will cooperate with us till the end of this seminar. So now, before going to our HOD sir and our today's honorable resource person, it is time to hear some messages from our honorable principal sir. So without delay, I would like to request our honorable principal, Dr. Birbhum Chatterjee, to deliver his message regarding this seminar. Sir, over to you. শুভ সকাল সবাইকে। ধন্যবাদ স্যার ডক্টর অর্ণব কুমার সিনহা। ওয়েলকাম টু আওয়ার কলেজ। নমস্কার স্যার। নমস্কার। আমি এই কলেজের প্রিন্সিপাল গৌতম চ্যাটার্জি। আপনাকে স্বাগত জানাই আমার কলেজের পক্ষ থেকে, আমার পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে, আমার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের পক্ষ থেকে। আপনি যে আপনার অমূল্য সময় আমাদের জন্য দিয়েছেন, সেই জন্য আমরা ধন্য, আমরা কৃতজ্ঞ। সবাইকে শুভ সকাল জানিয়ে বলতে চাই যে আমরা এই যে আজকে একটা ওয়ান ডে রিজিওনাল সেমিনারের আয়োজন করতে পেরেছি, এর পুরো কৃতিত্ব ইংরাজি বিভাগের। তারা তাদের দায়িত্ব নিয়ে এই সুন্দর একটি আয়োজন করেছেন, তার জন্য আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করব এই জাতীয় সেমিনার আরো ভবিষ্যতে হবে এবং করোনা কালে আমরা, বিশেষত আমি মনে করি করোনা যতটা না অভিশাপ তার থেকে আশীর্বাদ। আমাদের মতো যেসব কলেজ রুরাল এলাকায় ছোট্ট কলেজ, তাদের পক্ষে করোনা একটি আশীর্বাদ স্বরূপ। কারণ যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের আমরা এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পেয়েছি, ন্যাশনাল লেভেলে, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে, করোনার মতো যদি একটি অসুখ না আসতো, এইরকম অনলাইন ডেভেলপমেন্ট যদি না ঘটতো, জুম, গুগল মিট ইত্যাদি ইত্যাদি,
তাহলে আমাদের মতো কলেজের এই জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হতো না। তাই কোনোদিন যদি সুযোগ পাই, আমি করোনার মতো একটা রোগকে আমি আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করতে ভালোবাসবো। আর অভিশাপের দিকটা কিছুটা রাজনীতি, কিছুটা বড় বড় কোম্পানির গেম প্ল্যান, কিছুটা বাস্তব, সেটা একটা বিতর্কের জায়গা। যাই হোক, আজকে বিশেষ আমি না বলে আমরা যার বক্তব্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, সেই ডক্টর সিনহা, তার হাতেই আমি এই পরবর্তী পর্যায়ের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি। আবার সবাইকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের এই প্রোগ্রামে স্বাগত জানাই। নমস্কার টু অল অফ ইউ। Namaskar. So I think Thank, the- thank you, Dr. Chatterjee. Thank you so much for giving your valuable message to us and towards all the people of the world. Now it is the time for the presentation of today's honorable research person, Dr. Arnab Kumar Sinha. And you know very well that he will give his presentation on literature of restoration period. But before inviting him here for his presentation, we would like to especially welcome and introduce our honorable resource person before the audience. Though he does not need any introduction, we all know him very well, but it is a formality of this seminar to especially welcome and introduce him before the participants. So without delay, to introduce and specially welcome our honorable resource person, I would now like to call our HOD sir, the coordinator of this seminar, to introduce and specially welcome our honorable resource person, Dr. Arnab Kumar Sinha. HOD sir, over to you. Thank you, Monando. Thank you so much. Just some words of formality. Though my relationship with Arnab actually extends beyond this formal relationship. It's a relationship more than 10 years, I think. So, welcome Arnab. Welcome to our college. Dr. Arnab Kumar Sinha, currently an associate professor in the Department of English and Culture Studies in the University of Burdwan. He is an eminent academician in English studies. He has done his master degree and PhD from the University of Burdwan. He was also a junior research fellow scholar there. Right now, he's an associate professor and has supervised more than 4 or 5 PhD dissertations and more than, I think, 8 MPhil dissertations. He has many publications to his credit, national as well as international. Some of his famous publications include edited volume of books like Indian Fiction in English, Mapping the Contemporary Literary Landscape, published from the Creative Books, New Delhi, Contemporary Indian English Poetry and Drama, Changing Canons and Responses, and articles like Queer Diaspora and Hindu Rituals, Shani Muto's Moving Forward Sideways Like a Crab. It's published in the Kalapani Crossings, Gendering the Diasporic Imagination and Indian Perspective. So he has many publications to his credit. So thank you, Arnab, for accepting our invitation. It's over to you. Tumi tomar moto bolbe. You can speak, of course, in bilingual mode. Shamne 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা সম্পূর্ণ তোমার। Thank you. Okay. Thank you. I hope my voice is clear. Yes, your voice is audible. And Okay. So at the outset, I would like to, in fact, thank the college authority of Krishna Chandra College because when I, in fact, received this invitation, I was very much eager to visit the college, and obviously I agreed. But then, due to illness, I was actually not well a few days ago. A bit of severe cold and cough. So I told Arnab that probably I will not be able to make it on the 29th of May. In fact, it was rather, I would say, a loss for me because this entire seminar or the lecture that I am here planning to deliver today, this could have been an on-campus, lecture.
but due to that illness, I couldn't go to the college. So I apologize for that. But then, obviously, as Arindam told me that he's eager to, in fact, organize this lecture, and then this sort of an idea, in fact, emerged that this would be a kind of a regional seminar, and I would be delivering a lecture in online mode. So thanks to the college authority of Krishna Chandra College, and particularly I would like to thank the principal of the college, Dr. Gautam Chatterjee, who in fact has rightly pointed out that during the Corona period, there had been a lot of negative aspects, or rather I would say negative things happening around us. But the only positive thing that Dr. Chatterjee pointed out is the availability of resource persons in the online mode, and that's true. But then I personally believe that that in-person or rather physical or rather offline lectures cannot be substituted in the online mode. This is obviously my personal opinion. Anyway, so I would like to begin with my lecture today, and as Arindam and Mr. Mahanandan Burdwan has already pointed out, that the topic of my lecture happens to be a literature of the Restoration period, and I shall in fact focus on some very important literary texts of this particular period. And before I discuss these literary texts, I shall briefly discuss the background, because the beginning of the Restoration period was quite problematic in the sense that there was an instability before that. মানে যখন রেস্টোরেশন পিরিয়ড শুরু হচ্ছে, তার আগে একটা এমন ফেজ ছিল যখন ইংল্যান্ডে একটা আনস্টেবল কাইন্ড অফ গভর্নমেন্ট, এবং সেই আনস্টেবিলিটি থেকে কিভাবে ইংল্যান্ড এমার্জ করছে ইনটু আ কাইন্ড অফ আ সিনারিও, যেখানে চার্লস দ্য সেকেন্ড, আমরা সাধারণত বলি যে রেস্টোরেশন পিরিয়ড, দ্য বিগিনিং অফ দ্য রেস্টোরেশন পিরিয়ড ইজ অ্যাবাউট দ্য রেস্টোরেশন অফ monarchy, when Charles II in fact was restored to the throne. So this restoration happened after a lot of chaos and after a lot of problems which in fact England experienced, and if we in fact go a little bit back, meaning I'm talking about the period before 1660. The Restoration period is, if you read the history books, then you'll find it's between 1660 to 1700. That's the these 40 years are usually considered to be the part of the restoration, the entire period of the restoration. But then if we move a little bit back, আমরা যদি একটু পাস্টে চলে যাই, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই সবাই জানো, এবং হিস্ট্রিটা যারা একটু পড়েছো তারা নিশ্চয়ই জানো যে before 1660 two important events occurred. One is in 1642 theaters were closed, and this was basically done because the beginning of the beginning of the civil war. England একটা civil war শুরু হয়ে গেছিল, এবং এই civil warটা basically was because there was a lot of chaos and a lot of problem in the social sphere. এবং থিয়েটার 1642 তে যখন ক্লোজ করা হয়, তার কারণ একটা মেজর কারণ ছিল যে থিয়েটারটা কিন্তু একটা কাইন্ড অফ স্পেস হয়ে গেছিল যেখানে ইমমরাল অ্যাক্টিভিটিস, ব্লাসফেমি এবং ইনডিসেন্ট শোজ হতো। তার জন্যই আলটিমেটলি ইন 1642 থিয়েটার্স ওয়ার ক্লোজড। 1649 এ যেটা হয়, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, চার্লস দ্য ফার্স্ট ওয়াজ বিহেডেড, and this happened because there was a very, very strong conflict going on between the parliamentarians and the so-called the royalists. যারা কিং কে সাপোর্ট করে তাদেরকে রয়্যালিস্টস, তারা চাইছিল যে কিং থাকুক, চার্লস দ্য ফার্স্ট থাকুক, সেই
ইংল্যান্ডের গভর্নমেন্টটাকে রান করবে। আবার তার এগেনস্টে ছিল হচ্ছে দ্য পার্লামেন্টেরিয়ানস, তারা মনে করছিল যে না, ইংল্যান্ড এইভাবে চলতে পারে না, ইংল্যান্ডে একটা একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট দরকার, এবং সেই স্টেবল গভর্নমেন্ট একটা কিং, মানে চার্লস দ্য ফার্স্টের মতো কিং কোনোদিন সেটা দিতে পারবে না ইংল্যান্ডকে। তার জন্য পার্লামেন্টেরিয়ানসরা রিপাবলিক একটা গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশ করার কথা বলছিল। সো দ্য বেসিক কনফ্লিক্ট অফ দিস ইংলিশ সিভিল ওয়ার was because of this strife that was going on between the parliamentarians and the royalists. But ultimately, in 1649, Charles I was beheaded. Now, why he was beheaded? Because he had become very much autocratic, and he, in fact, used the court for fulfilling his own wishes and desires. এবং তার জন্যই যেটা হলো যে কোর্ট তখনকার সময় এটা একটা জাজমেন্ট দেওয়া হলো যে চার্লস দ্য ফার্স্ট যেহেতু খুব বাড়াবাড়ি করছে এবং নিজের কোর্টটাকে ইউজ করছে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ ফুলফিল করার জন্য, তার জন্যই হি মাস্ট বি বিহেডেড, এন্ড দ্যাট ওয়াজ এ কাইন্ড অফ আ লিগাল পেনাল্টি, এন্ড হি ওয়াজ ফাইনালি বিহেডেড। সো এই 1649 চার্লস দ্য ফার্স্ট যখন ওকে বিহেড করা হলো, তারপরে there was almost, you can say, a 9 years of a government, একটা 9 years এর গভর্নমেন্ট চললো, কিন্তু that was not a stable government, কেননা এই 9 years মানে 1649 থেকে 1658 এই 9 years ইংল্যান্ডে এমন একটা সময় ছিল যেখানে রিপাবলিক গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশ করার একটা প্রচেষ্টা চলেছিল, কিন্তু কোনোটাই কিন্তু আলটিমেটলি সফল হতে পারেনি, কেননা আলটিমেটলি efforts to establish a republic government, these were not very much successful. Every time the Republicans or those who supported the formation of republic government, those people, in fact, they attempted to take charge of the administration. This charge didn't go on for a very long time. 2 to 3 months এর একটা ব্রিফ টেনিওর হতো এবং তারপরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফল করতো, আবার কেউ একজন এসে চার্জ নিত। 1653 তে অলিভার ক্রমওয়েল আলটিমেটলি, আমরা তার জন্যই 1653 থেকে 1658, in 1658 happens to be the year when Oliver Cromwell died. সেই সময়টা যেটা হলো, এই 5টা বছর 1653 থেকে 1658, অলিভার ক্রমওয়েল কিন্তু অনেকটা চেষ্টা করেছিল যে একটা ভালো গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশ করার। এবার এই যে রিপাবলিকান গভর্নমেন্টের যে কনসেপ্টটা, যেটা আমি বললাম যে 1649 চার্লস দ্য ফার্স্ট বিহেড করার পর এবং 1658 যেটা অলিভার ক্রমওয়েল মরে যাওয়া অবধি ছিল, এই গভর্নমেন্টটা কিন্তু কেমন একটা গভর্নমেন্ট ছিল যে পার্লামেন্টটা রান করবে, ইংলিশ যে গভর্নমেন্টটা রান করবে, দ্যাট উইল বি রান বাই দ্য পার্লামেন্ট and there will be a council of ministers. They will in fact take charge of the entire government. এখানে কিং এর কোনো ভূমিকা থাকবে না। King was not a part of, or king was not a part of this particular republican government. এইভাবে কিন্তু 1658 অবধি চললো, এবং আমি যেটা বললাম তোমাদেরকে যে from 1653 to 1658 Cromwell was one particular figure who in fact attempted to establish a sort of an order in the English government, but there were protests, there were internal strifes. তার একটা বড় কারণ ছিল যে ইংল্যান্ডে কিন্তু রয়্যাল ক্লাসকে সাপোর্ট করার বা রয়্যালিটিকে সাপোর্ট করার সংখ্যাটাও কিন্তু কম ছিল না। মানে এই যে অ্যাটেম্পটটা নেওয়া হয়েছিল যে টু এস্টাবলিশ আ রিপাবলিকান গভর্নমেন্ট, দিস অ্যাটেম্পট ওয়াজ অবভিয়াসলি মেড বাই a big group of people, but there were a majority of people who were not quite happy with the idea that England would not be ruled by a king. এবং সাইকোলজিক্যালি তার জন্যই এই 1659 থেকে 1658 আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম, সাইকোলজিক্যালি ইংল্যান্ড ওয়াজ নট ইন এ প্রপার স্টেট, and that's why these people who except Cromwell obviously earlier from 1649 to 1653 till Cromwell in fact took charge of the English administration. During these 4 years, the Republican government was almost in the doldrums. It was not functioning very properly, and there was a very strong sentiment in England that the king should in fact take charge of the whole affairs.
So after Cromwell died, almost for 2 years, 1659 to 1658 to 1660, there was an year of uncertainty. There was indeterminacy, and almost there was what you can say a state of instability. And finally, in 1660, Charles II, who was in exile, actually after Charles I was beheaded, this Charles II, who was the eldest son of the family, he had in fact fled to France. So he was in exile for during all these years, when Cromwell was there in the throne, and when this entire what you can say a Republican government was functioning. So 1660 he came back from, or rather we can say he returned to his homeland, and after when Charles II returned to England, then he took charge of the English administration, and he was crowned as the new monarch of England. So in a sense, therefore, you can say that the beginning of the Restoration period is also the beginning of a new era of monarchy. So monarchy was not there for almost, you can say, 11 years. And after, obviously, Charles I was beheaded in 1649. So it was a sort of an establishment of, a re-establishment of monarchy. But then this re-establishment of monarchy was also very much important from the perspective of the psychology of the people. Because you see, and I have been talking about using this word psychology right from the beginning of my lecture, because if we look at the Restoration period, then Restoration period can be seen from the perspective of the social psychology, because you see that those people who supported the royalists, যারা রয়্যাল কিংকে সাপোর্ট করতো, তাদের জন্য এই 11টা বছর 1649 থেকে 1660 অবধি, যতদিন চার্লস II ফিরে এলেন, তাদের জন্য this was an era of darkness. They couldn't assert their freedom. তাদের জন্য একটা এমন অবস্থা হয়ে গেছিল that they were sort of suffocating. And from 1649 to 1660, these people who and I told you that there were a large number of people who supported monarchy. So these people were in a suppressed condition, and there was a sort of a situation where their desires were suppressed. Okay, now when Charles II came back, suddenly there was a liberation of this desire. Right, and this liberation of desire led to a kind of a scenario where the court, along with the entire society, as if was celebrating. And this was a kind of a situation where there was a kind of a situation where Charles II, in fact, endorsed the organizing of different plays. And obviously, he in fact allowed people in his court to crack jokes, and also very important was the entire ambience of the court. The court in fact became the court that started functioning after Charles II came to the throne, was a court where you can say witty statements were uttered, erotic jokes were cracked, and it was a kind of a place where people in fact were free to say whatever was there in their mind. There was as such no inhibition. So Restoration period, or the beginning of the Restoration period, in fact, is also the beginning of a kind of a period where psychologically those who supported monarchy, they felt that they were as if free. And that's why when we start reading the literature of the Restoration period, we find that how
in these literary texts, there is a reflection of revelry, there is a reflection of there is a reflection of happiness, there is a reflection of that liberation of desire, right? And those who wrote literary texts, many of them, in fact, were court wits, right? Let me just give me a break, just 1 minute. Sure, sure. 1 minute or no, just a তার minute. কোনো অসুবিধা নেই। Okay, so before I proceed, I would like to share my screen, and there are a few notes written on a Word document, which I think you can follow. And I shall now structure my lecture based on those notes. I'm just sharing the screen. Just a minute. Yes. Now, can you see the screen? I hope the screen is- Yes. Okay. Now, I have almost discussed the first few points. If you can see the screen, and as I was saying, that most of the writers who wrote during this period, and they were court wits. And I told you that these court wits, in fact, played a very major role in establishing a trend of literature. Now, why I'm saying that this entire environment is important, because this environment that was there in the court, people cracking jokes, or rather, and uttering witty statements, satirical remarks, use of satirical remarks, all these, in fact, played a very, very vital role in giving a shape to the making of the literature of this particular period. And most of the court wits, if you can see the names, I have noted down names: George Villiers, Charles Sackville, John Sheffield, Sir Carscrop, and Rochester. Rochester, in fact, happens to be a very important court wit of this particular period. His actual name is John Wilmot, Earl of Rochester. And among the court wits, there were two other very important persons. One, obviously, George Etheredge, and William Wycherley. I hope you are quite I hope you know these two writers. George Etheredge and William Wycherley happen to be the two notable restoration dramatists of this particular period. Now, the court wits, in fact, attempted to use this entire environment of the court. And most importantly, if you look at the entire environment of this court, you also need to keep in mind that this entire environment was basically related to the upper class people, the royal class. So when we think of the literature of this particular period, and particularly the restoration comedy, or in general the restoration drama, when we talk of the restoration drama, because there was a very, very earnest desire, or rather a kind of a very earnest effort that was put in by the people of this particular period to begin theatrical presentations. Theater ta abar kore hok,
হ্যাঁ, থিয়েটারটা আবার করে মানুষ দেখুক, কেননা ওই যে বললাম 1642 থিয়েটারকে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই জন্য প্রথম যেটা করা হলো যে থিয়েট্রিক্যাল প্রোডাকশনস করতে শুরু করা হলো। এবং তার জন্যই আমরা যখন রেস্টোরেশন পিরিয়ডে লিটারেচার ডিসকাস করি, আমরা প্রথমেই কিন্তু রেস্টোরেশন ড্রামা ডিসকাস করি, এন্ড স্পেসিফিক্যালি we discuss restoration comedy of manners. Now, all these court wits, let me tell you, did not write plays. Some of them, in fact, also wrote, poems. And why I mentioned Rochester, because you see that Rochester was famous not for his plays, but rather for his poems. And why Rochester is important, and in order to highlight this, I would like to just point out that Rochester, in fact, was important because he happens to be a kind of a figure who is considered to be sexually very much explicit. When you read Rochester's poetry, then you find that as a poet, he is very much sexually explicit, and he, in fact, as a person also, had been involved in many sexual relationships, and there is a clear reflection of revelry, fun, and erotic pleasures in Rochester's poetry. Now, you need to look at these poems, the poems written by Rochester, and the poems written by other court wits, as an expression of this notion of the liberation of desire. Because I told you that these people who supported monarchy during the period when there was this Republican government, they felt that they were suffocated, and their voice was suppressed. But now, with the restoration of monarchy, these people felt that their desire was liberated. Now, Rochester's poetry, therefore, is important, and also important is the fact that not only in the field of poetry, in fact, I shall discuss restoration comedy of manners also. If you look at the restoration comedy of manners, then you would see that how lively the characters are, and in fact, the playwrights of this particular period, in fact, attempted to represent such characters who in fact criticized the traditional customs and morals of the society. So the restoration comedy in particular, and the poems written by these court wits, particularly Rochester, if you look at these literary productions, you would find that how the characters in the comedies and obviously the poems, in fact, reflect a sort of a sentiment where where the characters are as if satirizing the age-old traditions and customs, and there is an earnest kind of a sentiment working in the characters, the literary characters, who in fact want freedom, freedom from all kinds of moral inhibitions. এবং তার জন্যই ম্যারেজ, সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ, and morality, এগুলোকে নতুন করে দেখা হচ্ছিল। there was এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে একটা সাবভার্সনও হচ্ছিল। মানে আমরা যদি রেস্টোরেশন কমেডিটা ভালো করে দেখি, আমি রিড আউট করবো কতগুলো প্যাসেজ, সেখানে তোমরা বুঝতে পারবে যে কিভাবে ক্যারেক্টার্সরা কিন্তু সাবভার্ট করার চেষ্টা করছে moral conventions of the age. এই moral conventions গুলো কিন্তু খুব স্ট্রিক্ট ফর্মে রিফ্লেক্টেড হয়েছিল ডিউরিং দ্য ক্রমওয়েল পিরিয়ড, যে আমাদেরকে মরালি আপরাইট থাকতে হবে, আমাদেরকে কিন্তু সবসময় নিয়ম মেনে চলতে হবে, ট্র্যাডিশনস এবং কনভেনশনস ফলো করতে হবে, এগুলো কিন্তু ছিল। সেগুলোর এগেনস্টে কিন্তু একটা প্রোটেস্ট। তার জন্য ইউ নিড টু look at this particular look at these literary productions from the point of view of the psychology of these writers. These writers were in fact pleading for
a sort of freedom from all kinds of moral inhibitions. Now, let me just read out a small, in fact, I'm just reading out a few lines from Rochester's poem, which is titled "Love and Life," and just mark the sentiment here. I'm just reading out just 4 lines. All my past life is mine no more. The flying hours are gone, like transitory dreams given over, whose images are kept in store by memory alone. So you see that here Rochester, in fact, is uh, is is uh, is comparing love and life, and he is, in fact, looking at life from the perspective of his desire to gain freedom. In fact, most of the writers of the Restoration period, uh, in their literary productions, attempted to present a world of wish fulfillment, and this is something which is very much important, right? And if we first of all, now I would like to focus on the Restoration playwrights, particularly the comedy of manners. This is a very, very popular genre of the play that emerged during the Restoration period. And as you can see, the notes that I have made here, this Restoration comedy of manners actually represents the mannerisms of the upper caste London society. And if we look at the basic basic structure of these plays, and then these plays, in fact, were realistic in form and content and satirical in spirit. And another very important feature in these plays happened to be the divide between the rural and the urban characters. In fact, those characters who belong to the countryside, who are located in the provinces of England, these characters were often ridiculed. So this particular breed of English play, that is the Restoration comedy of manners, in fact was city centric, and this breed, in fact, attempted to represent the mannerisms of the upper class London society. Also important is the fact that in these plays we do get a reflection of the literary writers of France, particularly Molière. And as you can see, that this comedy of manners, in fact, was highly influenced by the comedies that were written by the French playwright Molière. Molière's The School for Wives, The Impostor, and The Misanthrope. In all these plays, you do find some very important features of the comedy of manners. And the English writers who wrote the comedy of manners, they were highly influenced by Molière's plays. And Molière also, as a French writer, he satirized the hypocrisies and pretensions of the old political and the social system in France. So very much like Molière, who was against the old political and social system in France, and who wrote these plays basically to satirize the pretensions and the traditional conventions that were there in France. Now, the English playwrights also, they wrote plays basically to satirize the age-old conventions and to plead for plead for freedom, plead for the freedom of expression, plead for a kind of a space in the literature where there shall be no moral inhibitions, right? So I would like to, in fact, briefly discuss 3 very important playwrights who belong to this particular breed of comedy, that is the comedy of manners. The first
happens to be George Etheridge. The Man of Mode is a very, very popular play. The second one is William Wycherley's The Country Wife. And the third is the most important play of this particular period, that is William Congreve's The Way of the World. Now, I shall discuss these plays very briefly, obviously, because a detailed discussion is not possible within this time span. So I shall just focus on conversations, a few conversations that we find in these plays. And first, I would like to focus on George Etheridge's play, The Man of Mode. And as I told you, that in these plays, one can find a reflection of the writer's desire to establish a world of wish fulfillment. A kind of a world where the characters would love to live, and where there shall be no sort of prohibition or no kind of social constraint, right? So in this play, The Man of Mode, Dorimant is an important character, and Dorimant, in fact, here is in conversation with young Bellier, and Sir Fopling Flutter, in fact, is an important character. He is considered to be a famous character of the Restoration Comedy of Manners. And why he's famous? Because he is one such character who interrogates the pride and pretensions of almost all the characters of this particular play. Now, there is a situation which here has been presented, and here, in fact, Sir Fopling Flutter is dancing, and this is a small extract that I'm just reading out. And here, Sir Fopling is dancing, and the characters who are around him, they are in fact commenting on this entire performance. Right, young Bellier is here, Bellier and Dorimant. I'm just reading out. See Sir Fopling dancing. This is young Bellier. And Dorimant is saying, you are practicing and have a mind to recover, I see. And then Sir Fopling says, Prithi Dorimant, why hast not thou a glass hung up here? A room is the dullest thing without one. And then young Bellier says, here is company to entertain you. And Sir Fopling says, but I mean, in case of being alone, in a glass a man may entertain himself. And then Dorimant says, the shadow of himself indeed. Sir Fopling, correct the errors of his motions and his dress. And then Medley says, Medley is another character, I find, Sir Fopling, in your solitude, you remember the saying of the wise man, the study yourself. And then Sir Fopling says, it is the best diversion in our retirements. So, I'm not reading further. Now, if we focus on this brief conversation that is taking place in a situation where Sir Fopling is dancing, and Sir Fopling is saying to Dorimant that he could have danced better if there had been a mirror, right? Because then he would have been able to correct his postures, correct his steps. But as there is no mirror, there is as such no possibility of correcting those steps. So just mark that how Sir Fopling, in fact, is not only trying to look at his own desire to dance from a critical perspective, but he is also, in a sense, attempting to highlight the psychology of the other characters. What the other characters, in fact, I'm not reading the rest portion of this particular scene, but the other characters also, in fact, psychologically are synchronized with this act of dancing. They're also dancing, and they are also finding ways to connect with Sir Fopling, who is dancing. So Sir Fopling, in fact, is a sort of a character who is, psychologically connected with these people, Dorimant, Bellier, and Medley. And
he is saying that a mirror could have been useful in this context because he would then have corrected his steps. So, this act of dancing is also a kind of an act where he is expressing his, what you can say, happiness. He's expressing his desire to, he's expressing his, rather you can say, freedom. And therefore, I would say that this conversation is very much important from the perspective of the Restoration Comedy of Manners. The next play that I would like to refer to is William Wycherley's The Country Wife. This again is a wonderful restoration comedy of manners, এবং এই কমেডিটাকেও যদি তোমরা ভালো করে পড়ো এবং তোমরা যদি ভালো করে দেখো, then according to Carter and Macrae, তারা মনে করে যে this is a comedy of seduction and hypocrisy. But this is a different kind of a comedy. This is a comedy where Wycherley in fact is focusing on a character, particularly the main character here is Horner. And the conversation that I would like to focus here is a conversation that takes place between Horner and Pinchwife. So এই কনভারসেশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং হর্নার কিন্তু এখানে দেখো কত সহজে সেক্সুয়াল কথাবার্তা বলছে। মানে থিয়েটারটা কিন্তু কোনোভাবেই কোনো রকমের কোনো মরাল ইনহিবিশন মানবে না, সেটাই কিন্তু রিফ্লেক্টেড হচ্ছে হর্নার এবং পিঞ্চওয়াইফের এই কনভারসেশনে। এবং হর্নার ইনফ্যাক্ট is trying to come close to Pinchwife, trying to convince Pinchwife that she in fact starts loving him. Now here in this conversation, what is really important is how Horner is also commenting on the people in the London society, how they would react to Horner's attitude. এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখন রেস্টুরেন্ট কমেডি অফ ম্যানার্স পড়ি, আমরা তখন কিন্তু অনেক সময় দেখতে পাই যে ক্যারেক্টার্সরা কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধেই শুধু কথাবার্তা বলছে না, সোসাইটির লোকেরা কিভাবে ওই ক্যারেক্টার্সদেরকে দেখবে, সোশ্যাল গেজের ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে। এই যে ফপলিং ফ্লাটার বলছে যে এখানে একটা মিরর হলে ভালো হতো। মিরর হলে কেন ভালো হতো? শুধু ডান্সিংটা দেখার জন্য নয়, ডান্সিংটা নিজের দেখার জন্যও নয়। মিরর ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আ মিরর অফ দ্য সোসাইটি। অলসো ইম্পর্টেন্ট ইজ যে এখন যখন কেউ ডান্স করে সে তো নিজের স্টেপস গুলোকে দেখতে পায় না, কিন্তু যদি মিররটা কাছে থাকে তাহলে স্টেপস গুলোকে দেখতেও পায়। তার মানে কি হচ্ছে, সোসাইটির যে গেজটা সেটা কিন্তু সিম্বলিক্যালি রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ দ্য মিরর। বাকি ক্যারেক্টার্সরাও যে দেখছে, দের ইজ এ সোশ্যাল গেজ হিয়ার। এই সোশ্যাল গেজের অ্যাসপেক্টটাও কিন্তু রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্সে খুব বেশিভাবে আছে, যে সোসাইটি কিভাবে এই ক্যারেক্টার্সদেরকে দেখছে, যেই ক্যারেক্টার্সরা কিন্তু রুল ভাঙার কথা বলছে, যেই ক্যারেক্টার্সরা কিন্তু নিয়ম না মানার কথা বলছে, যেই ক্যারেক্টার্সরা কিন্তু কনভেনশনাল মরাল কোডস ফলো না করার কথা বলছে, এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো when people are breaking laws, moral laws, societal laws, and they are trying to express their freedom, how is society gazing at them? And this is something which is very clearly reflected in this conversation. Just mark, I'm not reading again the entire, it's a long conversation, but just extracts or rather certain very important speeches from this scene. Horner is talking to Pinchwife, you would not take my advice to be gone home before your husband came back. So Horner is here talking to Pinchwife, and Pinchwife is waiting for her husband, and Horner is trying to come close to Pinchwife, and he's trying to win Pinchwife. You would not take my advice to be gone home before your husband came back. He will now discover all. Yet pray, my dearest, be persuaded to go home and leave the rest to my management. I will let you down the back way. So Horner trying to establish relationship with Mrs. Pinchwife. Mrs. Pinchwife is married, obviously,
And this relationship is something which is illicit. But just mark that how this particular relationship is being celebrated. Right? Mr. Pinchwife is saying, I don't know the way home, so I don't. And then Horner says, my man shall wait upon you. Pinchwife then, no, don't you believe that I will go at all? What are you weary of me already? And then Horner says, no, my life, it is that I may love you long. It is to secure my love and your reputation with your husband. He will never receive you again else. And then Mrs. Pinchwife, what care I? Do you think to frighten me with that? I don't intend to go to him again. You shall be my husband now. So Pinchwife, not ready to meet her husband. She doesn't want to be with her husband anymore because Mrs. Pinchwife now is in love with Horner. Right? And that's why she's saying, you shall be my husband now. So she is not accepting, her husband. Rather, she wants that Horner should now be her husband. And then Horner is saying, I cannot be your husband, dearest, since you are married to him. So just mark that how this particular relationship, which is illicit according to society, how Wycherley is focusing on this relationship to show that how these two characters are in fact so much eager to break the marital custom, that a wife should always be with the husband, should never think of developing any kind of relationship with any other person. Now, this idea is being, in fact, refuted here. And just mark what Pinchwife says. Oh, very important. Would you make me believe that? Don't I see every day at London here, women leave their first husbands and go and live with other men as their wives? You would make me angry, but that I love you so mainly. So just mark the attitude of Pinchwife, a woman saying that in London there are many such women who are not happy with their legally married husbands. And therefore what they are doing, they are leaving their husbands. And they are establishing relationship with other men. So this is something which is, you can say, very much revolutionary. So Wycherley here is, presenting a character such as Mrs. Pinchwife, who is in fact talking about the general mindset of the married woman. So married woman in the English society, as Pinchwife is saying, they are not happy. And therefore, they are frantically trying to establish relationship with other men in the society. So this is a very, very important aspect that Wycherley, in fact, presents in the play. The next play that I would like to refer to is The Way of the World. And very much like the other two plays that I discussed, Man of the Mode and The Country Wife, in this play also, I told you that Conreeve's famous play is The Way of the World. And here, again, you find that there are two characters, Millamant and Mirabell. এই দুটো ক্যারেক্টারও খুব ফেমাস। আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন কমিটি অফ ম্যানার্স বলি, সাধারণত কিন্তু ক্রিটিক্সরা বা স্কলার্সরা কিন্তু এই দুটো ক্যারেক্টারকে রেফার করে, মিলামেন্ট এন্ড মিরাবেল। নাও হিয়ার again you see that there is a reference to the social gaze, there is a reference to the social customs, and how Millamant and Mirabell in fact are aware of the social customs and how they are trying to judge these social customs, whether these social customs are really good or not. Now again, this is a long conversation and I would just read out a small portion from it. Millamant is saying, I will never marry unless I am first made sure of my will and pleasure. So Millamant is a woman who is saying that she will not marry
unless she is sure of her will and pleasure. Just mark, একজন woman বলছে যে ও ততক্ষণ বিয়ে করবে না যতক্ষণ she is sure that her will and pleasure are supporting this marriage. So marriage is not simply about a woman being married to a man because the family wants that this marriage should happen. Here the sentiment of a woman is important, the will of the woman is important, the pleasure aspect of pleasure. Just mark the emphasis on the word pleasure. The pleasure is important. And Mirabel is saying, would you have them both before marriage? Would you like to, so as you are saying that without will and pleasure you are not going to marry, so are you going to engage, or do you want to experience this pleasure before marriage? Would you have them both before marriage, or will you be contented with the first now and stay for the other till after grace? So you can, Milamant is saying that you can think of your will. So if you are willing to marry, you can marry now, and the pleasure aspect may be verified later after marriage. And in this way the discussion continues. And just mark what Milamant says later. As wife, spouse, my dear, joy, jewel, love, sweetheart, and the rest of that nauseous cant in which men and their wives are so fulsomely familiar, I shall never bear that. Okay, so being a wife, sweetheart, and all these things. Good Mirabel, don't let us be familiar or fond, nor kiss before folks, like my Lady Fadler and Sir Francis. Not go to Hyde Park together the first Sunday in a new chariot, to provoke eyes and whispers, and then never be seen there together again, as if we were proud of one another the first week and ashamed of one another ever after. Let us never visit together, nor go to a play together, but let us be very strange and well bred. Let us be as strange as if we had been married a great while, and as well bred as if we were not married at all. Now, why is Milamant saying this? Milamant এই স্পিচটা যদি আমরা দেখি, তাহলে এই স্পিচটার মধ্যে আমরা পাচ্ছি যে মিলামেন্ট কিন্তু তখনকার সময়ের যে কনভেনশনস গুলো আছে, এই যে প্রিটেনশনস গুলো, সেই প্রিটেনশনস গুলোকে কিন্তু এখানে স্যাটারাইজ করছে। যে আমরা যদি পার্কে যাই, পিপল উইল ক্রিটিসাইজ আস। আমরা যদি ইফ উই কিস ওপেনলি ইন দ্য পাবলিক, পিপল উইল ক্রিটিসাইজ আস। সো মিলামেন্ট হিয়ার ইজ অ্যাওয়্যার অফ দ্য সোশ্যাল গেজ, এবং এই প্রিটেনশনস গুলোকে কিন্তু এখানে স্যাটারাইজ করা হচ্ছে। আমি বলছিলাম যে আমি যখন ডিসকাস করছিলাম কমিটি অফ ম্যানার্স, আমি বলছিলাম যে কমিটি অফ ম্যানার্স এর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে সোশ্যাল স্যাটায়ার। এই সোশ্যাল স্যাটায়ারের অ্যাসপেক্টটা কিন্তু এখানে রয়েছে। এবং মিরাবেল তারপরে বলছে যে দিস আর ইয়োর কন্ডিশনস, যে আমরা একসাথে ঘুরবো না, আমরা একসাথে কোথাও বেড়াতে হাইড পার্কে যাবো না, উই উইল নট কিস বিফোর ম্যারেজ, সো উই উইল রিমেন অ্যাজ স্ট্রেঞ্জার্স। সো দিস আর অল রিফ্লেকশনস of how the society would look at the married couples. The society would never support, open display of love and pleasure, and that is something which Milament here is trying to point out. So in this way, if we critically analyze the plays of this particular period, then we see, আমরা যদি এটা ক্রিটিক্যালি দেখি, এবং এখন প্রচুর প্লেস আছে, সব প্লেস গুলো আমি যেটাই প্রথমে বললাম যে ডিসকাস করা সম্ভব নয়, কিন্তু কতগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি ডিসকাস করলাম এবং কতগুলো স্পিচ আমি ডিসকাস করলাম এই কারণেই, কেননা এটাতে আমরা একটা আইডিয়া পাচ্ছি যে রেস্টোরেশন কমিটি অফ ম্যানার্স এর মধ্যে কিন্তু একটা খুব স্ট্রং রেভলিউশনারি কন্টেন্ট ছিল, এবং এই কন্টেন্টটা ছিল বেসিক্যালি important from the perspective of breaking the social conventions. এবং তার জন্যই আমরা যখন রেস্টোরেশন কমিটির পড়ি বা রেস্টোরেশন কমিটির যে জার্নিটা ফলো করি, উইচারলি, তারপরে কনগ্রিভ এবং আরো অনেকে আছে, ভ্যানবার্গ, আমি ভ্যানবার্গকে আর ডিসকাস করছি না, কিন্তু আরো অনেক রাইটার্স আছে, যখন আস্তে 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 এটা ডেভেলপ করতে শুরু করে, এবং when we reach the end of the restoration period, we see that the theater becomes, the space of theater becomes theater, যে স্পেসটা সেটা এমন একটা জায়গা হয়ে যাচ্ছে যেখানে এই
রেভলিউশনারি কন্টেন্ট গুলোকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, যেখানে সোশ্যাল কনভেনশনস গুলোকে স্যাটারাইজ করা হচ্ছে। এবং তার জন্যেই আলটিমেটলি ডিউরিং দ্য 1680s এমন একটা সময় এলো যে ইংলিশ থিয়েটারটা বোল্ড সিনস প্রেজেন্ট করতে শুরু করলো, ব্লাসফেমাস স্টেটমেন্টস বলতে শুরু করলো, ইনডিসেন্ট পারফরমেন্সেস হতে শুরু করলো। এবং তার জন্যই 1698-এ আমি দেখবে এই নোটসে লিখেছি জেরেমি কোলিয়ার একজন ক্রিটিক ছিলেন, প্যাম্পলেটিয়ার। এই যে ওয়ার্কটা শর্ট ভিউ অফ দ্য ইমমরালিটি অ্যান্ড দ্য প্রোফেননেস অফ দ্য ইংলিশ স্টেজ। জেরেমি কোলিয়ার মনে করলো যে এই রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স আলটিমেটলি কিন্তু পলিউট করে দিয়েছে ইংলিশ থিয়েটার স্পেসটাকে, এবং তার জন্য এটা যেন ফার্দার পলিউটেড না হয়। মানে এখানে বুঝতেই পারছো জেরেমি কোলিয়ার বেসিক্যালি ইজ এ পিউরিস্ট, একজন পিউরিটানিক্যাল ইন স্পিরিট। এবং তার জন্য সেই পিউরিটানিক্যাল মাইন্ডসেট দিয়ে ওর মনে হয়েছিল যে থিয়েটারকে এইভাবে ডিক্লাইন হতে উনি দেখতে পারেন না। এবং তার জন্য এই প্যাম্পলেটের মধ্যে কোলিয়ার ক্রিটিসাইজ করেছেন অলমোস্ট অল দ্য ফেমাস রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স, রেস্টোরেশন প্লে রাইটস, যারা কিন্তু কমেডি অফ ম্যানার্স লিখেছিলেন। এবং তার জন্যই আমরা যখন এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডটাকে পড়ি, আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যেমন একদিকে এই কোর্ট উইটসরা বা রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স, রেস্টোরেশন প্লে রাইটসরা কমেডি অফ ম্যানার্স লিখছে, পর এগুলো প্রোডাকশনস হচ্ছে, অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে, পারফরমেন্সেস হচ্ছে। আরেকদিকে কিন্তু এমনটা নয় যে আরেকদিকে কিন্তু কয়েকজন ক্রিটিক্স বা কয়েকজন বলতে পারো যে রাইটার্স খুব ক্রিটিক্যালি কিন্তু এগুলোকে দেখছিল, এবং ওদের মনে হচ্ছিল, তার মধ্যে জেরেমি কোলিয়ার ওয়াজ ওয়ান অফ দেম, যে তাদের মনে হচ্ছিল যে এইভাবে কিন্তু চললে থিয়েটার কিন্তু ডিক্লাইন করে যাবে। থিয়েটারের মধ্যে ওপেন Arnab, can you hear me? হ্যালো, তোমরা কি সবাই অনন্তকে শুনতে পাচ্ছ? না স্যার। নো স্যার। ওকে, মনে হচ্ছে হঠাৎ করে একটা ডিসকানেকশন হয়েছে। আমি টেকনিক্যাল কিছু অনন্তকে জিজ্ঞেস করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, উনি আসছেন, এক্ষুনি আসছেন। ইয়েস, অনন্তা। তুমি নিজেকে একটু আনমিউট করে নাও। এবার শোনা যাচ্ছে তো? একদম পরিষ্কার। মানে কেটে যাওয়ার সাথে সাথেই তো মানে ইয়ে হয়েছিল তো, মানে আমি ঠিক। হ্যাঁ, কেটে যাওয়ার সাথে সাথে। ওকে, ফাইন। So if we look at the entire restoration period, আমি যেটা বলছিলাম যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডে যেমন একদিকে এই ফান রেভেলরি এগুলোকে সেলিব্রেট করা হচ্ছে ইন দ্য ফিল্ড অফ কমেডি, আরেকদিকে কিন্তু একটা রেজিস্ট্যান্স কাজ করছিল যে কেন এগুলো হবে, কেন এগুলো এইভাবে থিয়েটারটা পলিউট করা হবে। এবং তার জন্য জেরেমি কোলিয়ারের যে প্যাম্পলেটটা, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং এর সাথে সাথেও কয়েকজন রাইটার্স এবং ক্রিটিক্সরা কিন্তু তারা কিন্তু এই পুরো পিরিয়ডে একটা অন্য রকমের লিটারারি ট্রেন্ড সেট করার চেষ্টা করেছিল। এবং
তার মধ্যে আমি বলবো যে জন ড্রাইডেনের রোলটা, আই ওন্ট সে যে জন ড্রাইডেন ওয়াজ ভেরি মাচ এগেইনস্ট দ্য স্পিরিট অফ দ্য রেস্টোরেশন কমিটি, কিন্তু জন ড্রাইডেনের রোলটা কিন্তু এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইউ সি দ্যাট apart from the restoration committee of manners, or apart from the playwrights who belong to the breed of the restoration committee of manners, John Dryden is somebody who in fact was very much classical in spirit. ওর যে অ্যাটিটিউডটা ছিল একটু অন্যরকম, এমনটা নয় যে ও এই এজের বাইরে গিয়ে এমন কিছু কথাবার্তা বলেছে যেগুলো হয়তো অ্যান্টি মানে বলতে পারো যে মানে যেগুলো হচ্ছে অ্যান্টি রেস্টোরেশন কমিটি অফ ম্যানার্স এর দিকে, সেরকম নয়। ইনফ্যাক্ট in Dryden's works we find that there is this tendency to establish a kind of a decorum, order, এবং ড্রাইডেন কিন্তু অনেক জায়গায় কিন্তু ইংলিশ প্লেরাইটসকে বলছেও যে তাদেরকে সেলিব্রেট, তাদের ওয়ার্কস গুলোকে সাপোর্টও করছে। কিন্তু কি রকমের ওয়ার্কস গুলোকে সাপোর্ট করছে? যেই ওয়ার্কস গুলোর মধ্যে কিন্তু ফলোইং অফ দ্য ক্লাসিক্যাল রুলস এন্ড কনভেনশনস আছে, সেই জায়গাটা কিন্তু ড্রাইডেন খুব ইম্পর্টেন্টলি বলছে। আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা, যেটা এখানে আমার একটু বলে নেওয়া দরকার, সেটা হচ্ছে আমি তিনজনকে ডিসকাস করলাম, উইচারলি, কনগ্রিভ এবং ইথারেজ, এবং কনগ্রিভের প্লে এর মধ্যে কিন্তু একটা রিফাইনমেন্ট আছে। মানে উইচারলি বা ইথারেজের প্লে এর মধ্যে যেমন একটা মানে বলতে পারো যে একটা এয়ার অফ ফ্রিডম আছে, হ্যাঁ, একটা ওপেননেস আছে, এবং সব রকম কথাবার্তা ইজিলি ডিসকাস করা হচ্ছে, কোনো ইনহিবিশন নেই। কনগ্রিভের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা একটু আলাদা। আর আমি বলছি না যে কনগ্রিভও সোশ্যাল ইনহিবিশনের এগেনস্টে বলেনি, সে বলেছে ওর মধ্যেও, কনগ্রিভের প্লেয়ের মধ্যেও ফান এন্ড রেভেলরি আছে, কিন্তু কনগ্রিভ একটু এদের চেয়ে আলাদা, কারণ কনগ্রিভ কিন্তু বেসিক্যালি আয়ারল্যান্ডে বড় হয়েছে, এবং ওর কিন্তু এই ইংলিশ যে সিনারিওটা ও কিন্তু খুব অবজেক্টিভলি বাইরে থেকে দেখেছে। তার জন্য কনগ্রিভের প্লেয়ের মধ্যে তুমি যদি ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পড়ো এবং তার ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি মানে ফলো করো, সেখানে দেখতে পাবে যে কনগ্রিভের ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু অতটা ইনডিসেন্ট নয়, বা অতটা আনরিফাইন্ড নয়, লাইক ইথারেজ অ্যান্ড উইচারলি। এবং তার জন্যই কনগ্রিভকে কিন্তু বলা হয় যে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিফাইন্ড রেস্টোরেশন প্লে রাইটস, রাইট? যাই হোক, মানে এটা একটা অন্য আসপেক্ট, তার জন্য একটু বলে দিলাম। এবার আমি একটু ড্রাইডেনের দিকে আসছি, কারণ ড্রাইডেনের বিষয়টা একটু অন্যরকম। মানে ড্রাইডেন ওয়াজ নেভার ইন আ সেন্স আ পার্ট অফ দিস এন্টায়ার গ্রুপ। ড্রাইডেনও প্লেস লিখেছে, এবং ড্রাইডেন ওয়াজ নোন ফর হিজ হিরোইক প্লেস। ড্রাইডেন হিরোইক ট্র্যাজেডিজ লিখেছে, যদিও আমি হিরোইক ট্র্যাজেডিজ নিয়ে ডিসকাস খুব একটা করতে চাইবো না এই কারণে, কেননা হিরোইক ট্র্যাজেডিজ যেগুলো ড্রাইডেন লিখেছিল, এবং ড্রাইডেনের সাথে সাথে আরো কয়েকজন কন্টেম্পোরারি প্লেরাইটসরা যারা লিখেছিল, এই পার্টিকুলার ব্রিড অফ কমেডি, পার্টিকুলার ব্রিড অফ ড্রামাটা কিন্তু খুব একটা বেশি পপুলারও হয়নি এবং খুব একটা সাকসেসফুলও হয়নি। হিরোইক ট্র্যাজেডি কি? মানে রেস্টোরেশন হিরোইক ট্র্যাজেডি হচ্ছে এমন একটা ফিল্ড বা এমন একটা সর্ট অফ প্লে যেখানে হিরোইক ক্যারেক্টার্সদেরকে ইয়ে করা হতো, প্রেজেন্ট করা হতো, এবং সেখানে ক্যারেক্টার্সরা নিজেদের অ্যাচিভমেন্টস এর কথা বলতো। এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট ছিল হচ্ছে যে এই প্লেগুলোর মধ্যে খুব মেলোড্রামা ছিল, সেন্টিমেন্ট ছিল, সেন্টিমেন্টাল স্পিচেস ছিল, এবং হিরোইক অ্যাচিভমেন্টস এর কথা বলা হতো। এবং এটা বুঝতেই পারছো যে হিরোইক ট্র্যাজেডি, তার জন্য এখানে ট্র্যাজেডির এলিমেন্টস অবশ্যই ছিল। এবং এই হিরোইক যে প্লেস গুলো লেখা হয়েছিল, এবং ড্রাইডেন একজন মেজর প্রোপোনেন্ট ছিলেন এই হিরোইক ট্র্যাজেডি। উনি কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন যে এই পার্টিকুলার ব্রিড অফ ব্রিড অফ ড্রামাটা যেন এস্টাবলিশড হয়, কিন্তু আলটিমেটলি এটা এস্টাবলিশড হয়নি, এবং এটা আলটিমেটলি খুব বেশি দিন সাকসেসফুল, মানে খুব একটা সাকসেসফুলও হয়নি। তো তার ফলে হিরোইক ট্র্যাজেডি নিয়ে আমি খুব একটা বেশি বলছি না, এবং এটা যেটা বললাম যে কমেডি অফ ম্যানার্স এর মতো অতটা পপুলারও হয়। আমি ড্রাইডেনের যে জায়গাটা ধরবো বা যেটা নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ড্রাইডেনের কবিতা। ইনফ্যাক্ট ড্রাইডেন wrote very fine satires. And why is Dryden important in the context of Restoration period? Because Dryden wrote satires of excellent kind. এবং ড্রাইডেনকে কেন অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত? কেননা ড্রাইডেন যখন লিখতে শুরু করে,
এবং ড্রাইডেনের রোলটা কোথায় ইম্পর্টেন্ট? হিজ রোল ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য ফিল্ড অফ পোয়েট্রি বা রেস্টোরেশন পোয়েট্রি। কারণ ড্রাইডেন যখন লিখতে শুরু করে তখন কিন্তু এই এন্টায়ার বলতে পারো যে রেস্টোরেশন পোয়েট্রির যে দিকটা সেটা খুবই খুবই কাঁচা একটা জায়গায় ছিল। এবং ড্রাইডেন ইনফ্যাক্ট was the first person in that sense who during the restoration period attempted to give a proper shape to poetry. ড্রাইডেনের আগে যারা যারা কবিতা লিখেছিলেন তাদের কবিতার মধ্যে মানে আমরা এলিজাবেথেন পোয়েট্রির পর রাদার তুমি বলতে পারো যে নেক্সট মানে বড় পোয়েট হিসেবে যদি আমরা কাউকে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ড্রাইডেন। কেন ড্রাইডেন when he started writing poetry, at that point of time poetry was still in a very very innocent stage. Dryden in fact perfected the form and meter of poetry. In fact Dr. Johnson একটা খুব দামি কথা বলেছেন, আমি ওনাকে কোট করছি। উনি বলছেন যে Dryden was the founder of new versification, একটা নতুন ধরনের ভার্সিফিকেশন উনি ডেভেলপ, এবং ড্রাইডেনকে বলা হয় যে হি ওয়াজ ইনফ্যাক্ট ইনস্ট্রুমেন্টাল in establishing a new kind of versification, and that is the heroic couplet, যেটা পোপে গিয়ে পারফেক্টেড হয়। ইট ইজ অ্যাপারেন্ট, আমি ডক্টর জনসনকে কোট করছি, ডক্টর জনসন যেটা ড্রাইডেন নিয়ে বলছেন, ইট ইজ অ্যাপারেন্ট দ্যাট ইংলিশ পোয়েট্রি হ্যাজ হ্যাড নো টেন্ডেন্সি টু রিপ্লেস টু ইটস ফর্মার স্যাভেজনেস। ডক্টর জনসন মনে করছে যে ড্রাইডেন যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন তার আগে the field of English poetry was totally a savage field. It was a kind of a field where there was nothing, there was nothing in proper order. There was no such proper order. Dryden established a proper order in the field of poetry. সেটাই ডক্টর জনসন বলছেন। এবং ডক্টর জনসন কি বলছেন, there was before the time of Dryden no poetical diction, no system of words at once refined from the grossness of domestic use and free from the harshness of terms appropriated to particular arts. তাহলে ড্রাইডেন কিন্তু দেখো, ড্রাইডেন মানে ইন দ্য ফিল্ড অফ পোয়েট্রি, আমি এতক্ষণ ধরে রেস্টোরেশন ড্রামা ডিসকাস করছিলাম, এবার আমি যখন ফিল্ড অফ পোয়েট্রিতে আসছি সেখানে ড্রাইডেনের রোলটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ড্রাইডেন কি করছে, যে কবিতাগুলো লিখছে, যে স্যাটায়ার গুলো লিখছে, সেগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা নিউ সর্ট অফ ভার্সিফিকেশন বিল্ড করার চেষ্টা করছে এবং পোয়েট্রির মধ্যে একটা নতুন ফর্ম আনার চেষ্টা করছে। Why Dryden's poems are important? Because he attempted to give a perfect form to poetry. এবং পোয়েট্রির মধ্যে যে একটা স্যাভেজারি ছিল সেটাকে সরিয়ে ড্রাইডেন তার মধ্যে একটা রিফাইনমেন্ট আসছে। ড্রাইডেন তুমি যদি কবিতাগুলো পড়ো, আমি এখানে এক দুটো কবিতার এক্সট্রাক্ট হয়তো কোট করব যদি সময় থাকে, তাহলে সেখানে দেখতে পাবে যে কিভাবে ড্রাইডেন কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটাকে রিফাইন করছে। এবং ড্রাইডেনের টার্গেট অবশ্যই, মানে ড্রাইডেন রোট পলিটিক্যাল স্যাটায়ার্স, পার্সোনাল স্যাটায়ার্স, এবং রেস্টোরেশন পিরিয়ডে কিন্তু স্যাটায়ার লেখার যে ট্রেন্ডটা এটা কিন্তু ড্রাইডেন পপুলারাইজ করেছিল। তো ড্রাইডেন ওয়াজ এ ফেলিওর ইন দ্য ফিল্ড অফ ড্রামা, কেননা বললাম যে হি রোট heroic tragedies which did not succeed in that sense, but in the field of poetry he was highly successful, and in the field of poetry he was able to establish a particular form of writing poetry which was later followed by Pope. এবার ড্রাইডেনকে আমরা কেন মনে রাখি, বা why is Dryden very much important in the field of restoration poetry? Because Dryden wrote some excellent satires. এবং ড্রাইডেন যেটার জন্য বিখ্যাত সেটা হচ্ছে অ্যাবসলম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল। এবং অ্যাবসলম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেলের খুব ইম্পর্টেন্টলি অনেক জায়গায় আমরা পাই যে ড্রাইডেন কিন্তু লিখছেন রেফারিং টু দ্য কিং, রেফারিং টু দ্য ফিগার্স হু আর এগেইনস্ট দ্য কিং। এবং ড্রাইডেনের স্যাটায়ারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে হাউ ড্রাইডেন ইজ উইভ করছে politics with his personal views, মানে পলিটিক্যাল স্যাটায়ারও আছে, আবার কিন্তু পার্সোনাল স্যাটায়ারও আছে।
ড্রাইডেন কিন্তু এটা খুব এক্সিলেন্টলি উইভ করতে পারতেন, মানে বুনতে পারতেন। এবং অ্যাবসালম এন্ড অ্যাকিটোফেলের কনটেক্সটেই বলি যে অ্যাকিটোফেল ইনফ্যাক্ট ইজ আর্ল অফ স্যাফটসবেরি অ্যান্ড ডেভিড বলে একজন ক্যারেক্টার আছে অ্যাবসালম এন্ড অ্যাকিটোফেলের, এবং ডেভিড ইজ কিং চার্লস টু। সো কিং চার্লস টু as a character whose name is David is there in Absalom and Achitophel. And Achitophel in fact is Earl of Shaftesbury. And I'm just reading out an extract from Absalom and Achitophel. তাহলে এই এক্সট্রাক্টটা মানে তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে যে কিভাবে ড্রাইডেন কিন্তু পোয়েট্রির ফিল্ডটাকে পারফেক্ট করেছিলেন। Oh, had he been content to serve the crown with virtues only proper to the gown, David, for him his tuneful harp had strung. David আমি বললাম যে David here is representative of King Charles II. For him his tuneful harp had strung, and heaven had wanted one immortal song. But while ambition loves to slide, not stand, and fortune's eyes prefers to virtue's land, Achitophel grows weary to possess a lawful fame, and lazy happiness disdain the golden fruit to gather free, and lent the crowd his arm to shake the tree. তাহলে দেখো কত সুন্দরভাবে এই অ্যাবসালম এন্ড অ্যাকিটোফেলের মধ্যে এই ডেভিড হু ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ কিং চার্লস টু অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল হু ইজ আইডেন্টিফাইড উইথ আর্ল অফ স্যাফটসবেরি, এদের দুজনের যে রিলেশনশিপটা সেটা কিভাবে এখানে প্রেজেন্টেড হয়েছে। এবং দিস ইজ আ পলিটিক্যাল স্যাটায়ার, একটা পলিটিক্যাল স্যাটায়ার কিন্তু এখানে রয়েছে। এবং এখানে কিন্তু কন্টেম্পোরারি যে একটা পলিটিক্যাল টেনশন ছিল, হাউ কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড talked with the other characters, what kind of a relationship he had with Earl of Shaftesbury. Based on that, this entire poem has been written. এবং এই পোয়েমটার কিন্তু অনেকগুলো দিক আছে, রিলিজিয়াস একটা আসপেক্ট আছে, একটা পলিটিক্যাল আসপেক্ট, এবং পার্সোনাল ওপিনিয়নসও কিন্তু ড্রাইডেন নিজে কি মনে করছেন সেটাও কিন্তু এখানে কিন্তু এই কবিতাটার মধ্যে আছে। আরেকটা খুব বিখ্যাত কবিতা যেটা আমরা যখন অনার্স পড়েছি তখন কিন্তু এই কবিতাটা তখন সিলেবাসে ছিল, আমি জানি না ম্যাকফ্লেকনোটা এখন বোধহয় ইউজি সিলেবাসে নেই, কিন্তু ম্যাকফ্লেকনোটা ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লে। Macflecknoe is what kind of a play? Macflecknoe is what kind of a poem? It's again a satirical poem, and in this particular poem, Dryden কি করছেন না, ড্রাইডেন এখানে কিন্তু স্যাটারাইজ করছেন আরেকজন ক্যারেক্টার whose name is Richard Flecknoe, right? এবং whose name is Shadwell. ম্যাকফ্লেকনো এমন একটা কবিতা যেখানে ড্রাইডেন কিন্তু স্যাটারাইজ করছেন থমাস স্যাডওয়েলকে। এবং থমাস স্যাডওয়েল কে ছিলেন? থমাস স্যাডওয়েল একজন ড্রাইডেনের কম্পিটিটর ছিলেন। হি ইনফ্যাক্ট কম্পিটেড উইথ ড্রাইডেন, এবং যেহেতু উনি কম্পিটিটর ছিলেন তার জন্য ড্রাইডেনের এগেনস্টে উনি স্যাটায়ার লিখেছিলেন, এবং সেই স্যাটায়ারের রেসপন্সে ম্যাকফ্লেকনো বলে একটা স্যাটায়ার ড্রাইডেন কিন্তু লিখেছিলেন। এবং এইখানে অদ্ভুতভাবে শ্যাডওয়েলকে স্যাটারাইজ করার জন্য ড্রাইডেন কি করছে, ড্রাইডেন কি বিউটিফুলি এখানে বাই ইউজিং নো আনডিফাইন্ড ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, বা কোন রকমের কোন ইনডিসেন্ট ওয়ার্ড না ইউজ করে উনি কিভাবে স্যাডওয়েলকে দেখো হার্ডলি স্যাটারাইজ করেছে, খুব 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 বলবো রুথলেসলি স্যাটারাইজ করেছে। শ্যাডওয়েল কে না, শ্যাডওয়েল এমন একজন ক্যারেক্টার যে রিচার্ড ফ্লেকনো, যিনি অনেকদিন ফুলসদের কিংডমে রুল করেছেন, তিনি এবার নেক্সট যে কিং হবেন সে হচ্ছে শ্যাডওয়েল, তাকে এই নিজের রাজত্বটা দিয়ে দিচ্ছেন। চিন্তা করো। So it's a kingdom of nonsense, and in this kingdom of nonsense the next inheritor is Shadwell. এবং সেই শ্যাডওয়েলকে রেফার করেই কিন্তু, বা সেই শ্যাডওয়েলকে স্যাটারাইজ করেই কিন্তু এই এন্টায়ার কবিতাটা লেখা। ম্যাকফ্লেকনো কেন না, ম্যাক মনে হচ্ছে সান অফ ফ্লেকনো, রিচার্ড ফ্লেকনোর সান, সে হচ্ছে থমাস স্যাডওয়েল। এই কবিতার কনটেক্সটটাই তাই যে থমাস স্যাডওয়েল ইজ গোয়িং টু বি দ্য নেক্সট king of this entire kingdom of nonsense. এটা আমি পড়ছি একটু। Shadwell alone my perfect image bears, মানে রিচার্ড ফ্লেকনো এখানে অডিয়েন্সদেরকে বা পাবলিককে বলছে যে দেখো আমি নিজের কিংডমটা এমন একজনকে দিয়ে যেতে চাই যে আমার ইমেজটা বিয়ার করবে। আমার ইমেজটা কে বিয়ার করবে? আই এম এ ফুল, একজন কিং, সে নিজেকে ফুল বলছে, তাই না? আমার ফুলিশ
নেচারটাকে বিয়ার করে হচ্ছে শ্যাডওয়েল। মানে এইভাবে ড্রাইডেন কিন্তু শ্যাডওয়েলকে স্যাটারাইজ করেছে। শ্যাডওয়েল অ্যালোন মাই পারফেক্ট ইমেজ বিয়ার্স, mature in dullness from his tender years. Shadwell alone of all my sons is he who stands confirmed in full stupidity. Who stands confirmed in full stupidity. দেখো কিভাবে মানে ডিরেক্টলি স্যাটারাইজ করছে। The rest to some faint meaning make pretense, but Shadwell never deviates into sense. শ্যাডওয়েল এমন একজন ক্যারেক্টার যে কিন্তু কোনোদিন ডেভিয়েট করে না সেন্স, মানে ও সবসময় ননসেন্সই কথাবার্তা বলে। এই জায়গাটা থেকে দেখো কিভাবে ইন আ ভেরি ভেরি বিউটিফুল ম্যানার ড্রাইডেন কিন্তু শ্যাডওয়েলকে স্যাটারাইজ করেছে। এইটা কিন্তু মানে খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং এই অ্যাবসলম এন্ড অ্যাকিটোফেল আবার আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ড্রাইডেনের ওয়ার্ক আছে, যেটা হচ্ছে দ্য হাইন্ড এন্ড দ্য প্যান্থার। হাইন্ড এন্ড দ্য প্যান্থারও ইজ কনসিডার্ড টু বি আ রিলিজিয়াস অ্যালিগরি, এবং এখানেও কিন্তু মানে স্যাটায়ার আছে। এবং এই স্যাটায়ারটা বেসিক্যালি ইজ পলিটিক্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস স্যাটায়ার। তখনকার যে কনভেনশনাল যে রিলিজিয়াস আইডিয়াস গুলো সেগুলোকে কিন্তু এখানে স্যাটারাইজ করা হয়েছে। আমি এটাতে যাচ্ছি না, ইটস এগেইন আ পোয়েম ওয়্যার ইউ ফাইন্ড আ ডিবেট। যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ড্রাইডেনের ক্ষেত্রে, এবং ড্রাইডেনকে আমি কেন অ্যাপ্রিসিয়েট করবো অ্যাজ এ রাইটার, তার কারণটা হচ্ছে যে ড্রাইডেন কিন্তু এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছিলেন ডিউরিং দিস পার্টিকুলার পিরিয়ড একটা অ্যাসপেক্ট অফ ডায়লগ। মানে আমরা যখন ড্রাইডেনের কবিতা পড়ি তখন কিন্তু ড্রাইডেনের কবিতার মধ্যে আমরা কিন্তু সবসময় দেখতে পারি যে there is a sort of a dialogue that is going on. দুজন ক্যারেক্টার্স, দুটো ক্যারেক্টার অ্যাজ ইফ আছে বা দুটো সাইড অ্যাজ ইফ আছে, এবং দুটো সাইডই কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি আর্গিউ করছে নিজেদের পয়েন্ট অফ ভিউটা, রাইট? এই জায়গাটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি যে ড্রাইডেন যদিও বা কবিতা লিখতেন, ড্রাইডেনের মধ্যে কিন্তু ওই বলতে পারো যে ড্রামার ইনফ্লুয়েন্সটা কিন্তু খুব স্ট্রং ছিল। কেননা আবার আমরা যখন ড্রাইডেনের এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েজি পড়ি, এটা একটা খুব ক্রিটিক্যাল পিস ড্রাইডেনের, এবং এখানে ড্রাইডেন নিজেও একটা চরিত্র, খুব ইন্টারেস্টিং। এটা এমন একটা ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক যেখানে কিন্তু ড্রাইডেন শুধু নিজের ক্রিটিক্যাল আইডিয়াস বলে যাননি। এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েজিতে ড্রাইডেন কি করেছেন, ড্রাইডেন যেটা করেছেন 4টে ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করেছেন। নিয়ান্ডার বলে যে ক্যারেক্টারটা, সে ড্রাইডেন নিজেই, হ্যাঁ। এবং ক্রাইটস আছে, আরো ইউজেনিয়াস আছে, আরো অনেকজন ক্যারেক্টার্স আছে। এবং এই 4টে ক্যারেক্টার, বেসিক্যালি 4 ক্যারেক্টার্স, 4জন ক্যারেক্টার্স দে আর ডিসকাসিং। হোয়াট দে আর ডিসকাসিং? এরা ডিসকাস করছে কন্টেম্পোরারি প্লেজ এবং কন্টেম্পোরারি থিয়েটার, এবং কন্টেম্পোরারি থিয়েটারের ল্যাঙ্গুয়েজ কন্টেন্ট কেমন হওয়া উচিত। যদিও বা এই পার্টিকুলার ক্রিটিসিজমটার মধ্যে একটা ডায়ালগ স্ট্রাকচার আছে, there is a dialogue that is going on, there is a kind of an argument that is going on, argument and counter argument that is going on. শেষে নিয়ান্ডার যা বলছে, নিয়ান্ডার মানে ড্রাইডেন যা বলছে, সেই কথাগুলোকেই আলটিমেটলি ড্রাইডেন কিন্তু সাপোর্ট করছে বা এন্ডোর্স করার চেষ্টা করছে। What is therefore important is the fact that Dryden wrote poetry. Dryden also wrote criticism, but he could not, in fact, escape from the influence of the Zeitgeist of the age. And this age was basically an age of drama. And ওই ড্রামার যে কনভারসেশন, ওই ড্রামার যে বলতে পারো যে ডায়লগস, সেটা থেকে কিন্তু ড্রাইডেন বেরোতে পারে। এবং তার জন্য ড্রাইডেনের যে ক্রিটিক্যাল লেখা, সেখানেও কিন্তু ড্রাইডেন একটা বলতে পারো যে একটা ড্রামাটিক স্ট্রাকচার আছে, এবং সেখানেও ক্যারেক্টার্সরা দে আর ইন কনভারসেশন উইথ আদার ক্যারেক্টার্স, এবং এই কনভারসেশনের মাধ্যমেই কিন্তু ড্রাইডেন কিন্তু নিজের ক্রিটিসিজমটা প্রেজেন্ট করেছেন। সিমিলারলি নিজের কবিতার মধ্যেও কিন্তু অ্যাবসলম এন্ড অ্যাকিটোফেল, হাইন্ড এন্ড দ্য প্যান্থার, এই অ্যাবসলম, অ্যাকিটোফেল, হাইন্ড এন্ড দ্য প্যান্থার, এর মধ্যে একটা বাইনারি ডিভিশন আছে, একটা দুটো দিক আছে, এবং দুটো দিক কিন্তু আর্গিউ করে যাচ্ছে নিজেদের পার্সপেক্টিভটা। এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এগুলো যদি আমরা ভালো করে পড়ি তখন বুঝতে পারবো যে ড্রাইডেন কিন্তু খুব খুব ট্যাক্টফুলি তখনকার যে কন্টেম্পোরারি সোশ্যাল, রিলিজিয়াস এবং পলিটিক্যাল যে বাইনারিজ গুলো ছিল বা পলিটিক্যাল ডিভাইডস গুলো ছিল, সেগুলোকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছে, এবং সেগুলোকে কিন্তু সিরিয়াসলি রিথিঙ্ক করে সেগুলোকে নিজের লিটারেচারের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছে। তার জন্য ড্রাইডেনের যে লিটারারি প্রোডাকশনস যদি আমরা ভালো করে দেখি,
তার মধ্যে স্যাটায়ার রয়েছে, তার মধ্যে উইটি রিমার্কস রয়েছে, সবই রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা কনসার্নও রয়েছে। এবং এই কনসার্নটা কিসের? কনসার্নটা বেসিক্যালি হচ্ছে টু মেক পিপল অ্যাওয়্যার অফ দ্য সোশ্যাল ডিবেটস, দ্য পলিটিক্যাল ডিবেটস। শুধু ফান রেভেলরি যেটা রেস্টোরেশন কমিটি অফ ম্যানার্স ছিল সেটা কিন্তু নয়। এবং তার জন্যই ড্রাইডেনের কবিতা খুব ইম্পর্টেন্টলি মানে আমাদেরকে একটা ক্রিটিক্যাল আই দেওয়ার চেষ্টা করে, যে যা যা হচ্ছে আমরা যখন ড্রাইডেনের কবিতা পড়ছি, আমরা ড্রাইডেনের যখন ক্রিটিসিজম পড়ছি, আমরা কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল আই দিয়ে পুরো এজটাকেও স্টাডি করছি, as if somebody is observing from a distance the entire age। ঠিক আছে? তো এইভাবে কিন্তু মানে আমাদের রেস্টোরেশন এজটাকে দেখতে হবে, যে একদিকে এই ফান রেভেলরি এগুলো হচ্ছে, people in theater they are protesting against the social conventions, আর আরেকদিকে ড্রাইডেন উনি লিখে যাচ্ছেন এবং কাইন্ড অফ একটা ক্রিটিক্যাল আই দিয়ে এই পুরো যে এজটা যেটা 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 ইভলভ করছে, রাইট ফ্রম দ্য রেস্টোরেশন অফ monarchy in 1660 to the end of the monarchy 1685 এ, let me tell you, চার্লস II আবার ফ্রি করে যায়, পালিয়ে যায় এখান থেকে, নিজের দেশ থেকে। তো এই যে পুরো এজটা কিভাবে ট্রান্সফর্ম করছে, সেই ট্রান্সফরমেশনের জায়গাটা কিন্তু আমরা খুব ইম্পর্টেন্টলি ড্রাইডেনের চোখ থেকে দেখতে পাই। এবং ড্রাইডেনের মানে ওয়ার্কস গুলোর মধ্যে কিন্তু মানে ইভেন লিটারারি ওয়ার্কস এর মধ্যেও কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল আই আছে, যেটা কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট। সো with these ideas, I'd like to close my discussion. I think I have taken almost 1.5 hours, and thank you. Thank you, Ananda. Thank you so much. Ananda আছে। So we would like to open the session for the question answer. তোমরা যারা ক্লাসটা করলে অন্যত দারুণ বলেছে, এবং it's a comprehensive representation of the restoration period, একদম restoration comedy of manners থেকে শুরু করে তুমি ড্রাইডেন অব্দি এত সুন্দর করে বললে, এবং হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, সোশিও কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড স্পেসিফিক্যালি। তো আমার তো ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো লেগেছে। আমারও কিছু প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো আমি একটু পরে করছি। আগে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমি সেশনটা ওপেন করলাম। I think Indranil Chakraborty has a question. Indranil? Yes. Yes. Sir, am I audible? Yes. Yes, Oh, sir. Indranil, you are attending this? Yes, Yeah, sir. Indranil Sir, happens to be ভালো my আছেন? student. হ্যাঁ, ভালো আছি, বলো। Yes, sir. So I have two questions from this entire discussion. So Mhm. the first is, we have seen that the entire restoration drama, the entire canon of restoration drama is predominantly dominated by the male dramatist, whether it's Wycherley, whether it's Congreve, they're entirely dominated by the males. So in this male dominated canon of restoration drama, what is the place of Afraben, who was simultaneously writing at the same time during the restoration era? So this is my first question. And the second question is, during the restoration era, we have seen a predominant dominance of the French influence, since Charles II himself was in exile in France, and therefore with him, he brought many of the French influences in England. And this is something we have seen predominantly in the poetry and the drama as well. But during this restoration time, we have seen the rise of a very significant genre which has never been seen in English literature, that is the diary writing. We have seen two predominant diarists of Samuel Pepys and John Evelyn. So should we consider the writing of the diaries is something that is of a French influence, or is it predominantly a English breed which rose to prominence during this particular time? Okay. Indranil, first I would like to answer your first question. One is Afraben. Afraben, in fact, is an important writer, and I have not, in fact, discussed Afraben because she was not, in the sense, on the limelight. But then, this was a kind of a trend. If you look at the Restoration period, and even if you look at the 18th century. Even in the 18th century also, female writers were never foregrounded. They were always in a sense at the backstage. Their writings were available, their writings were in circulation, but somehow they failed to gather a sort of popularity. You can say that, the male dominance was so big
the male playwrights were so very influential, they failed to, in fact, gain that popularity, and probably that was the reason that they remained marginalized. I'm not saying that Afra Ben's writings are not that much significant, like that of the male playwrights. Obviously, she's a kind of a playwright who broke barriers, because if you read her writings, you would find that she's a sort of a playwright, and she was also a translator. In fact, she translated some very important texts, and she is also, I would say, a kind of a playwright who happens to be the first. In fact, I don't recall any other playwright who earned by writing. She in fact wrote plays and translated several works and earned. This was her source of earning. But she somehow disappeared from the literary scene, and the reason of disappearance is not known to us. So this is quite strange, in fact, and this in fact, I would say, was the tendency during the 17th century and even in the 18th century. Male players were dominant, male writers were dominant, and females, that even in the 18th century, females wrote by adopting pen names, male pen names. So this was a kind of a trend. So Afra Ben, in fact, was a good writer, but somehow she disappeared from the literary scene, and she did not attain that prominence which was attained by writers such as Wycherley, Congreve, and Etheridge. This is my response to your first question. Second is regarding the diarists. Yes, diarists. I did not discuss the diarists because the focus, obviously, of my today's discussion was on the literature of the period. Now, I'm not saying that the diarists are not do not belong to this field of literature. Obviously, they do belong, but then whether we need to consider them as literary personalities or as such persons who in fact documented the social events of the period. So as social documenters, I think Samuel Pepys is a very important figure. His diaries are important from the perspective of understanding restoration period, and in the works of the diaries, you do find certain very important literary aspects. But as a whole, when you try to compare them with writers like Dryden, writers such as Dryden or Wycherley or the other important playwrights of the period, then I won't say that. I would say that the literary value or the literary content in the diaries is not that much big. In fact, diaries are important from the perspective of understanding the literary sentiment of the period, the social leanings of the period, the social structure of the period. But these diaries do not contain, as such, as far as I know, that much of literary merit, right? So I don't think that would come under the ambit of literature. Okay, sir. Got it, sir. Thank you, sir. Thank you, Indranil. Any other questions? আর কারোর কোনো প্রশ্ন রয়েছে? আর আমি যেটা মানে অর্ণবদাকে বলছিলাম কয়েকদিন আগে, আমি একটা বই পড়ছিলাম, বইটার নাম হচ্ছে টু ক্যাচ আ কিং, চার্লস দ্য সেকেন্ডস গ্রেট এসকেপ। এটা একটা historical non-fiction book written by Charles Spencer. Charles Spencer is a very famous history writer. But it actually recounts a very thrilling story of how Charles II actually escapes England during the Civil War. ওই 1650 নাগাদ সে যে পালাচ্ছে এবং পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তোমার আয়ারল্যান্ডের খানিকটা জায়গাতে, তারপর পরবর্তীকালে ফ্রান্সের খানিকটা জায়গাতে, এবং এই যে তার যে পালানো এবং তার মধ্যে যে ডিসগাইজ নেওয়া, ডিসগাইজ এজ এ কমনার, মিস্টেকেন আইডেন্টিটি। এবার এই চার্লস স্পেন্সার বলছেন এই চার্লস দ্য সেকেন্ডের লাইফের মধ্যে এই যে মিস্টেকেন আইডেন্টিটি, ডিসগাইজ,
and other things এর মধ্যে দিয়ে যেন রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স বা রেস্টোরেশন লিটারেচারের যে স্পিরিটটা সেটা যেন খানিকটা পরিস্ফুটিত হচ্ছে। মানে চার্লস দ্য সেকেন্ড যেন তার লাইফ স্পিরিটের মধ্যে দিয়ে সেই এজের যে লিটারেচারের যে স্পিরিটটা যেন রিফ্লেক্ট করছে। তো তোমার কি মনে হয় যে এই যে রেস্টোরেশন পিরিয়ডের এই যে সোশ্যাল স্পিরিটটা সেটা খানিকটা এই রয়্যালিস্টদের যে অ্যাটিটিউড, তাদের যে মানে আমি বলবো থিয়েটারকে সামনে আনার খুব প্রচেষ্টা বাই সাবভার্টিং দ্য ট্র্যাডিশনাল মরাল আইডিয়াস, তার মধ্যে খানিকটা কি প্রতিভাত হয়? না দেখ, এটা তুই ঠিকই কথা বলেছিস। মানে আসলে আমি ওই জন্যই দেখ ডিসকাশনটা শুরু করলাম অরিন্দম কোর্ট উইটস এর দিয়ে। মানে কোর্ট উইটসরা কিন্তু মানে মানে ওরা কি করছে, ওরা তো ঠিকই বলেছিস একদম, যে চার্লস দ্য সেকেন্ড যখন আসছে ওর যে স্পিরিটটা, হ্যাঁ এই যে কোর্টটাকে ইউজ করব নিজের একটা এমন মানে অ্যাজ এ স্পেস ফর ফুলফিলিং ওয়ানস ওন পার্সোনাল ডিজায়ারস, এটা কিন্তু চার্লস দ্য ওয়ানের ক্ষেত্রেও ছিল। মানে চার্লস দ্য ওয়ানের ক্ষেত্রে ওটা একটা অন্য লেভেলে চলে গেছিল, হি ওয়াজ বিহেডেড। কিন্তু চার্লস দ্য টু এর ক্ষেত্রেও কিন্তু ওর বাবার জেনেটিক কোডটাই ক্যারি করছে। সেটা কিন্তু এই ঠিকই বলেছিস, ও ফ্রান্সে গেছিল, ফ্রান্স থেকে ফিরে আসছে, এবং ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর ওখানকার যে ওই যে ট্রেন্ডটাও দেখেছে লিটারেচারের বা ওখানকার যে কালচারটা, সেটা পুরো কালচারটাই তো ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে, এবং সেটাই কোর্টে কিন্তু মানে ওই একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করছে যে এগুলোই কিন্তু এবার চলবে এবং আমরা এইভাবেই কিন্তু ভাববো। তো এইটা একদম ঠিক বলেছিস। এই বইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। বইটা অবশ্য আমার দেখা হয়নি, আমি দেখে নেবো। তুই ভালো বললি। বইটার নামটা কি বলতো? বইটার নাম হচ্ছে টু ক্যাচ আ কিং বাই চার্লস স্পেন্সার। টু ক্যাচ আ কিং। আচ্ছা, যাই হোক, মানে ঠিকই বলেছিস। আমার যেটা সবসময় খুব মনে হয়, তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে, যে আফটার আ পিরিয়ড অফ সাপ্রেশন এন্ড অপ্রেশন, মানে ইট ক্যান বি এনি পিরিয়ড, যেরকম এনলাইটেনমেন্টের পরে মানে তার ইম্পেন্ডিং একটা রিয়াকশন বলা যেতে পারে রোমান্টিসিজমকে, যেটা মিশেল ফুকো বলেছিল যে ভিক্টোরিয়ানিজম, যে ভিক্টোরিয়ান গ্র্যান্ড মোরাল আইডিয়াস, সেই সময় সব থেকে বেশি পর্নোগ্রাফিক লিটারেচারের ফ্লারিশ হয়েছে, সব থেকে বেশি। একদম একদম। তো আমার মনে হয় ওই যে পিউরিটেন পিরিয়ড, অলিভার ক্রমওয়েলের যে পিরিয়ড, তারপরে এই রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স ছিল ইনএভিটেবল রিয়াকশন, অনিবার্য একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এর থেকে বেরোবার কোনো আর উপায় ছিল না। না 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 না, এটা একদম ঠিক। জানিস তো, মানে আমার হিস্ট্রি পড়ে তাই মনে হচ্ছে, যেটা তুইও একদম ঠিক বলেছিস, যে হিস্ট্রির এক একটা পিরিয়ড হচ্ছে যেখানে সাপ্রেশন চলেছে, হ্যাঁ, যেখানে ধর একটা কন্ট্রোল করব আমরা। যেমন ধর এই রেস্টোরেশনের পরেই যখন আমরা অগাস্টাইন পিরিয়ডে যাচ্ছি, পোপ বা এডিশন বা স্টিল, এরা কিন্তু ওই একটা মডারেট লাইফস্টাইলের কথা বলছে, হ্যাঁ, এবং এমন ভাবে একটা কন্ট্রোল ডেকোরামের কথা বলছে। আবার ঠিক তারপরে রিয়াকশন হিসেবে তখন কিন্তু রোমান্টিক পিরিয়ডটা উঠে আসছে। তো এটা মানে এইভাবেই কিন্তু হিস্ট্রিটা মানে দেখা যেতে পারে, এবং একদম একদম এইভাবেই মানে হিস্ট্রি কিন্তু ইভলভ করে করে গেছে। একদম ঠিক। রেস্টোরেশনটাও তাই, মানে তার আগের পিরিয়ডটা, ওই জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি একটু বললাম, না তো বোঝা মুশকিল যে কেন হঠাৎ করে যে থিয়েটারে এই অ্যাসপেক্টস গুলো এলো। ঠিকই। আমার মনে হয় ছাত্রছাত্রীরা খুব বেশি উপকৃত হয়েছে। আচ্ছা, সুপারব রয় একটা কোয়েশ্চেন রয়েছে কমেন্ট বক্সে, আমি কোয়েশ্চেনটা পড়ে দিচ্ছি। কনসেপ্ট অফ সোশ্যাল গেজটা কিভাবে অন্য এজের ড্রামার থেকে আলাদা? কেননা প্রত্যেক ড্রামাটিস্টই তো স্পেক্টেটর কি ভাবছে এটা ভেবেই লেখে। তাহলে কনসেপ্ট অফ গেজ অফ রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্সটা অন্যান্য এজের ড্রামার থেকে কি করে আলাদা? আচ্ছা, না দেখো, কনসেপ্ট অফ সুপর্ব, দেখো কনসেপ্ট অফ সোশ্যাল গেজটা কি জানো তো? মানে একজন ড্রামাটিস্ট সে যখন লিখছে, সে এটা ঠিকই যে সে স্পেকটেটরের পয়েন্ট অফ ভিউটাকে কনসিডার করেই লিখছে, সেটা ঠিকই। কিন্তু যখন নাটকটা লেখা হচ্ছে, সেই নাটকের ক্যারেক্টার্স গুলো এমনটা যদি হয় যে তারা যদি সোসাইটি কি ভাবছে ওদেরকে নিয়ে, বা ওদের এই অ্যাক্টস গুলোকে নিয়ে, বা ওদের 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 চিন্তা ভাবনা গুলোকে নিয়ে, এগুলো যদি রিপ্রেজেন্টেড হয়, হ্যাঁ, মানে দেখো যারা থিয়েটারে আসছে দেখতে, নাটকটা দেখতে, তাদের মাইন্ডসেটটা তো অবশ্যই ড্রামাটিস্টের মানে মাথায় থাকে, এবং সেটা ভেবেই লেখা হয় নাটকটা। কিন্তু তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিসও যেটা ড্রামাটিস্ট করেছে, মানে ইন দ্য কেস অফ রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এই ক্যারেক্টার, আমি তার জন্যই ওই এক্সট্রাক্ট গুলো পড়লাম, যে দেখো এই স্যার ফপলিং ফ্ল্যাটার কিন্তু বলছে যে এখানে একটা আয়না হলে ভালো হতো। না, আয়নাটা কেন না? আয়নাটা হচ্ছে এক তো নিজেকে দেখছে,
আবার আয়নাটা কিন্তু এমন একটা জায়গা যেখানে কিন্তু ওর পুরো মানে যে ডান্সিং, যে অ্যাক্ট অফ ডান্সিং, সেটা কিন্তু বাকিরাও দেখতে পাচ্ছে। বাকিরা যেমন ওকে ইয়ে করেও দেখছে, সামনে থেকেও দেখছে, অন্যরাও কিন্তু ওই 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 ও যেমন দেখছে বাকিরাও দেখছে। তো এই মিররটা কিন্তু একটা, এটা গেজ গেজ হিসাবে কাজ করছে। হ্যাঁ, একটা একটা গেজ অফ দ্য সোসাইটি, যে সোসাইটি কি হয়, তার জন্য বলছে না যে আমি এটা মিররটা দেখলে আমি কিন্তু নিজেকে রেকটিফাই করে নিতে পারবো। তো এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। যে ডান্স করে সে তো বুঝতে পারছে না যে কোথায় ভুল করছে, যদি সাটল কিছু ভুল থাকে, কিন্তু যদি মিরর থাকে, মিররে দেখেও বুঝতে পারে স্টেপটা এখানে ভুল হলো। তাই এই মিররটা কিন্তু তার জন্য খুব সিম্বলিক ওই নাটকটার মধ্যে, মানে দ্য ম্যান অফ মোডে। তো সোশ্যাল মানে যে কোনো ড্রামাটিস্টই তারপরে মানে রেস্টোরেশন পিরিয়ডে যারা লিখতেন আর কি, স্পেশালি কমেডি অফ ম্যানার্স, তারা কিন্তু এই সোশ্যাল গেজের জায়গাটা কিন্তু খুব মাথায় ইম্পর্টেন্টলি রেখেছিলেন। এবং তার জন্যই যখন ক্যারেক্টার্সরা কনভার্স করছে, কথাবার্তা বলছে, তার মধ্যে সোসাইটি কি ভাববে, হ্যাঁ, সোসাইটি এটা মেনে নেবে কিনা। ধরো মিসেস পিঞ্চ ওয়াইফ যখন হর্নর সাথে কথা বলছে, সে বলছে যে আমি জানি যে এটা অত ইজিলি মেনে নেওয়া যাবে না, কিন্তু তাও শি ইজ ভেরি মাচ ইগার টু বি উইথ হর্নার। এই জায়গাগুলো, যে একটা সেন্স অফ প্রোটেস্ট কাজ করছে, যে সোসাইটি যা ভাবছে ভাবুক, যেভাবে দেখছে দেখুক, আমি কিন্তু মানে নিজের মতো করেই লাইফ লিড করব। এই ইন্ডিভিজুয়াল স্পিরিটটা সেলিব্রেট করার যে ব্যাপারটা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বুঝতে পেরেছো? Right, right. Shubham Bhattacharya has a question. What is the difference between religious allegory and allegory? ডিফারেন্স বলতে, অ্যালিগরি, দেখো অ্যালিগরি হচ্ছে ইন জেনারেল অ্যালিগরিক্যাল মানে হচ্ছে ধরো কোনো একটা মানে ক্যারেক্টার বা কনটেক্সটকে অ্যালিগোরাইজ করা হয়। অ্যালিগোরাইজ মানে হচ্ছে সিম্বলিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা। আর রিলিজিয়াস অ্যালিগরি মানে হচ্ছে ধরো ক্রিশ্চিয়ান, অ্যান্টি ক্রিশ্চিয়ান যে সেন্টিমেন্টস গুলো, সেগুলো কোনো একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডে যদি থাকে, তখন সেগুলোকে অ্যালিগরিক্যালি ইন দ্য ফর্ম অফ, অনেক সময় অ্যানিমাল ক্যারেক্টার্স হতে পারে, অনেক সময় হিউম্যান ক্যারেক্টার্স হতে পারে। একটা পার্টিকুলার হিউম্যান ক্যারেক্টার হয়তো ক্রিশ্চিয়ান সেন্টিমেন্টটাকে সাপোর্ট করছে, আর একটা হয়তো অ্যান্টি ক্রিশ্চিয়ান। হ্যাঁ, এবং সেইভাবে যদি একটা কোনো ডায়লগ তৈরি হয়, তাহলে সেটা রিলিজিয়াস অ্যালিগরি হয়ে যাবে। মানে যেগুলো হচ্ছে রিয়েল লাইফ বলতে পারো যে আসপেক্টস, সেগুলোকে মানে সিম্বলিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা, সেটাকেই অ্যালিগরি বলে। এবং রিলিজিয়াস মনে হচ্ছে যেখানে তোমার ধরো রিলিজিয়াস আসপেক্টস গুলো থাকবে, মানে ক্যারেক্টার্স রিপ্রেজেন্টিং ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস অফ রিলিজিয়ন, এরকম যদি থাকে তাহলে সেটা হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। বেশ, বেশ। আর আশা করছি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কি? আর যদি কারোর কোনো প্রশ্ন না থাকে, উইল wrap up the lecture. So thank you Arnab da for your second wonderful and extensive presentation. এবং মানে তুমি তোমার এই ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে সময় দিতে পেরেছো, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আমরা প্ল্যান করব যে ফিজিক্যাল একটা যদি কোনোভাবে সেমিনার বা অ্যাডন কোর্স করা যায় কিনা, তোমাকে অবশ্যই একদিন কলেজে আনার ব্যবস্থা করা হবে আর কি। আর থ্যাংক ইউ এগেন। আর রিগার্ডিং দ্য আদার ফর্মালিটিস, আমি তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেব। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অরিন্দম, থ্যাংকস টু অল অফ ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। বাই। Okay, thank you. স্যার, বলছি তোমরা সবাই আস্তে আস্তে লেকচারটা ছেড়ে বেরিয়ে যাও, কারণ না হলে রেকর্ডিংটা আসবে না। বলে যারা যারা আছো তারা তারা বেরিয়ে যাও, আমি সামহাউ এন্ড কল করতে পারছি না সবার জন্য। সো প্লিজ।
বলছি বনশ্রী, তুমি কলটা